Welcome to the first lecture of the sixth and the last module in the online course Design Thinking for Engineers. In this module, we'll be learning about testing, and in this lecture, we'll be looking in the introductory. It's going to be an introductory lecture for testing, and which is the next step after prototyping, right? So, what is testing in the first place? Product testing, also called as consumer testing or comparative testing, is a process of measuring the properties or performance of products. நீங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரோட்டோடைப் ரெடி பண்ண ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொடுத்து அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணுறது. ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து டெஸ்டிங்பாங்க. அண்ட் ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங் சீக்ஸ் டு என்ஷூர் தட் கன்சியூமர்ஸ் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ப்ராடக்ட்ஸ் வில் டூ ஃபார் தெம் and which products are best or the best value. Product testing is a strategy to increase the consumer protection by checking the claims made during marketing strategies such as advertising, which by their nature are in the interest of the entity distributing the service and not necessarily in the interest of the consumer. So the advent of the product testing was beginning of the modern consumer movement. So modern consumer movement is a really good initiative that was done in the country of UK. அண்ட் அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங்கை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம், அது ஒரு கம்பல்ஷனாக மாற்றினாங்க. அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டோடைப் பண்ணிட்டீங்க. லெட்ஸ் சே தட் யூ ஹவ் மேட் அ ஷூ. நீங்கள் அது ஷூவை பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அப்படியே கடையில் போய் வைக்க முடியாது. ஸோ யூ கோனா கிவ் இட் டு அ கஸ்டமர், ஆஸ்க் தெம் டு ஃபிட் இட், ட்ரை இட், ஆஸ்க் தெம் டு வாக் வித் இட், use it for a day or even use it for a month and come back with review. So that is testing, guys. So again, I guess this sentence customer first has been emphasized way beginning in the first module itself. So customer first, avanga da nammaloda last goal, nammaloda end point avanga da customers da. So keep them as the first objective. And what is the purpose of testing? It's a long list. We'll go through each and every sentence in this. Customer testing might have a variety of purpose, such as the first point is going to be determine or verify that the requirements of a specification, regulation or contract are met. நம்ம பண்ண வேலை எதுக்காக பண்ணோமோ அது வந்து இதாச்சா மீட் ஆச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். Next, decide if a new product development program is on track. Demonstrate proof of concept. நீங்கள் போன மாடியூலில் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரொவைட் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா ஃபார் அதர் சயின்டிஃபிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் வேலிடேட் suitability for end use. Provide a basis for technical communication. Provide a technical means of comparison of several options. Provide evidence in legal proceedings, product liability, patents, product claims, etc. Help solve problems with current product and help identify potential cost savings in products. So these are the various purposes for which the product testing is done. So what are the uses of product testing? Product tests can be used for 1. For subjecting products to stresses and dynamics expected in use. 2. Reproducing the types of damage to products found from consumer usage. 3. Controlling the uniformity of production of products or components. I guess these all are self-explanatory. எதுக்காக பண்ணுறோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கும், அந்த டேமேஜ் எவ்வளோ நடக்கும், அதோட மெஷர் எவ்வளோ இருக்கும், வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸோட மெஷர் கவுண்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இப்போ எதுக்காக அப்படின்னா தான் வந்து மார்க்கெட்டில் ரியலில் கொடுக்கும்போது ரியல் டைமில் உன்னோட எண்ட் ப்ராடக்ட்டை தரும்போது எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஃபோர் சைட் மாதிரி இது. So what are the two approaches that are done usually for market testing? In-home usage test and central location test. We'll look into it now. First, in-home usage test. அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து IHUTம்பாங்க. இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து ப்ராடக்டை கஸ்டமரோட வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து தந்துட்டு அவங்கள யூஸ் பண்ண சொல்லி அது எவ்வளோ நாளாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு 2 நாளில் டெஸ்ட் பண்ணலாம், சோப்புனா வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ள டெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் எவ்வளோ நாள், டிட்டர்ஜென்ட்னா ஒரு நாள், ஒரு வேலையில் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டும் எவ்வளோ நாளோ அவ்வளோ நாள் அவங்க அந்த ப்ராடக்டை வந்து
கஸ்டமரோட வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்து அவங்கள யூஸ் பண்ண சொல்லி அவங்களோட ரிவ்யூஸை வாங்குவாங்க. அண்ட் சென்ட்ரல் லொக்கேஷன் டெஸ்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மால்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லைனா ஒரு பப்ளிக் பிளேசஸில் பார்த்துருப்பீங்க. சாம்பிள்ஸ் ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, கொடுத்து அங்கேயே யூஸ் பண்ணிவிட்டு முடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ that is the end of this lecture. It's a really short lecture. And நெக்ஸ்ட் லெக்சர்லேருந்து வந்து நம்ம டெஸ்டிங் டெக்னிக்ஸ்லாம் நிறையா பார்ப்போம். அகெயின் there will be a lot of videos in this in the next 2 or 3 lectures. And that's the end of this lecture, guys. Thank you.